sutrase Edward Yabom Peda was and there was some ebabio for some to see Uma Mauma Infri Adumu Quadumu Uma Infri Shiramu Conshiramu and said to my dear Aken now be fat now they are show one monam my yenti one our consul Coso and my yenti Nipane ewe Yesu Christo demo amen Ahombrasie e yakwanya ye de koketiyem. Community is the pathway to greatness. Wonipa bi a waya kesiye bi an adesa homon na de ne ye na se nyame na de ne ye. Na ni nyina it takes community. Because if you are not humble to the deity, that deity cannot bless you. To be odi aduro ye adwuma bi an obre no ho asema aduro no. Ansa na aduro no obre no ho aseti instructions. Aduro no de be ma no. Make sure say the aduro no be ka so nya bi an oye ansa na ne kese apie e waduro kwan so. Sa na nyame mu nso so bi pese oye kese wo nyame mu a ono so ahombrase na nyame di pagya no. With that community there is no greatness. Hallelujah. Amen. Enipa bi obre no ho asibia no o wadaache. Akwala bi obre no ho ase emani parents manipa bia no akwala yitimi ka akwala we die obe kese daache. Nipa no kwa nya sofo but utimi sha akwala ne nkom sa akwala we die na hombrase enti obe kese daache. Utimi sha akwala bia no ka so de o ahantanti wa we ebe we o sa nwa akone adu. Ti ahantan ya de a esei nipa na ebere nipa se momenka amen kese apa. Amen. Nyame ehu ya moboda. Mesi nyame ohu ya moboda. Amen. Jesus ekire yen ahombrase susudua. Yesu kire yen se obi bere ne ho ase anema Yesu susudua. Saade no ohu anu se nipa simasi we ahombrase tinemu. Yesu kire yen nipa hodo a se ye te se omo a ekire se ebere ho ase. Momenka amen kase apa. Amen. Nti Yesu kasa bia no de ade bi Yesu sudie. Odi ade bi Yesu sudie nti odi ahinni no kura atoto efuo ho. Odi ahinni no toto obi okogu aba ho. Ni nyina Yesu sudie a odi ka sunsumu nsem aye den a kire. So Yesu started wa bra Bible say ye din kwala bra Yesu. The Bible say din kwala bra Yesu no. Esuafo ni si wo mo din kwala ne ba ye no kwan. Na Jesus kasa munya kwala yi no momra. Na yeni mu sei na hinni ne yomo de e yomo de owie no kato aso se obi biara a wambra no ho asese akwala wi no ahinni ne wonya de ben on hyeni ti Yesu de kwala gine ho ye ahombrase nsusude momenka amen kase pa. Amen. So eniema hodo a Nyankopon de ye nsusude ma ye se ye hwe so mfamra ye ho ase. Number 1 e ye nkwala ahombrase. Nkwala ahombrase. The community of children. That means children humble themselves. Sakulana ni adin se sen or stubborn se sen in the sight of God they are humble. Because nyame kire niema bia e kire man kwala ne so mobere wo ho ase. Amen. Amen. Nyankopon hu ya moboda. Amen. Matthew chapter 18 verse number 3. Matthew chapter 18 verse 3. Matthew 18:3. Mpacho bitima bie no akenkan amaye. Matthew chapter 18 verse 3. O say, na oka se no kura mesimo se man na ne na mo anye se emufra muruntumi enhyene osoro ahenni anim. God bless you. Obisumi Luke chapter 22 verse 20. Saman dane me ho anye se nkwala tio. Saman dane me ho anye se nkwala ti se nyame pese odi obi a o smart atutu bibi ho a wode wowo ene toto smartness ho saa no wode ahombrase toto nkura so man dane me ho anye se nkura ahenni mo nya de ben mu wuram. That means automatically heaven belongs to the children. The nipa bi opese okobi no must be like the child or the children to enter to heaven. Hallelujah. Amen. Luke 22 verse 26. Luke 22:26.
ɔyɛ mu mu kɛseɛ no ɔnyɛ sɛ akwalaa na deɛ ofii sɛ ɔyɛ nipa titiriw bi onyame fie no ɔnyɛ sɛ deɛ ɔsom. na menhyira ɔsɔfo amen. sɛ wohwɛ quotation mmienu yɛ kenkan yɛ nyinaa nyankopɔn de ne mma wei ɔkasa kyerɛ agyidifoɔ na obiara ɔde kyerɛ ɔno nyame ma sɛ nipa biara a ɔpɛ sɛ ɔne nyame nante na ɔyɛ nipa kɛseɛ no ɔndane ne ho nyɛ sɛ akwalaa. nti na mesua deɛ mebɛhyɛ office week nyinaa na mesua deɛ mbusa me nyame sɛ nneɛma yɛ sɛ akwalaa because nkwalaa woyɛ stubborn, nkwalaa ha dwen. But in the sight of God, nkwalaa are the most humble people. In the sight of God, no matter how you see them, nyame hu nkwalaa sɛ they are humble. Ne nyame kyerɛ nneɛma a ɛda adi sɛ nkwalaa brɛ ɔmo ho ase. Hallelujah. Amen. Especially akwalaa bia wɔ gyidie wɔ ne papa ne ne maame mu. Akwalaa bia wɔ gyidie wɔ ne papa ne ne maame mu. But onyini pa oni gyidie wɔ nyame mu bio. Amen. Amen. Akwalaa bia gyidi sɛ Yesu yɛ ne papa. Nkwalaa wɔ gyidie soronko koraa. Ti Jesus sɛ mo andane mo ho anyɛ te sɛ mmɔfra ahenni mu wura mu. Na obi biara wɔyɛ nipa kɛseɛ wɔ mu no ɔnyɛ sɛ akwalaa. That means obi bi ɔwɔ big position ɛwɔ nyame fie no ɔnyɛ sɛ akwalaa ketewa. Na obi biara ɔyɛ otitire okuta big position ɛwɔ nyame fie no ɔnyɛ deɛ yɛ soma no. Amen. Saa deɛ wei hwan na ebetumi ayɛ sɛ obi a wɔyɛ big man big woman in the church na ɔno ne yɛ soma no. Mimi gidi sɛ ɔmo yɛ big no ɔmo mom na soma nkurɔfo. But nyame mu no obi bia ɔso no ɔno na ɔwɔ sɛ ɔsom. Ti Jesus ba wɔ sɛ me ne mu na me na me so ɛnso me na me som. Me ɛna me yɛ owura mofrɛ me master mofrɛ me awurade ɛnso me na me som. Enti woyɛ nipa kɛseɛ wɔ dwumadie bi mu anaa nyame fie a deɛ ma woyɛ kɛseɛ no ɛnyɛ nkurɔfo ɛkoto wɔ ba deɛ ma woyɛ kɛseɛ no yɛ nkurɔfo a wosom wɔ mo. Amen. Amen. Enti sɛ wopɛ sɛ wohu ahobraseɛ paa nkoraa ɛno nti na fie nkoraa ne yɛsoma wɔn. Hallelujah. Amen. Nyame ho yɛ mbɔbɔdaa. Amen. Now adɛn na nyankopɔn de nkwalaa toto sɛ yɛmmerɛ yɛ ho ase sɛ nkoraa. What are the characteristics of children? Number 1, children forgive and forget quickly. Children forgive and they forget easily and quickly. The reason why Jesus and nkwalaa brɛ wɔ mo ho ase ɛwɔ sɛ nipa bi ɔpɛ sɛ ɔno nyame na ɔyɛ nipa kɛseɛ ɔdane sɛ akwalaa no nkwalaa de bɔne kyɛ no ɔmo wura mfie adeɛ ntɛm. Ti nyankopɔn se onipa biara ɔpɛ sɛ ɔbrɛ no ho ase yes akwalaa na ne kɛseɛ pie no that person must learn how to forgive and to forget. Amen. Can you imagine saying nyankopɔn se yɛn kade minim ni sɛ nkwalaa sua adeɛ firi wɔn papa no maame no wana boana but Jesus yɛn mmom nsua adeɛ mfiri nkwalaa no hɔ because yɛ adeɛ bi wɔ nkwalaa no mu a ɛde nipa kɔ heaven na ɛde nipa kɔ kɛseɛ mu ti na nkwalaa bɛkɔ heaven free na nkwalaa no so nyɛ obi a wɔnim papa ne bɔne. Akwalaa firi bɛyɛ sɛ 1 day no akɔsi bɛyɛ 7 years ɛkɔ no onim hwɛ but firi 10 years kɔ no wɔhu sɛ ɔde adeɛ bɔ wa ɛyɛ ɛfiri saa berɛ no kɔ no ne nyame n'adwene. Children have short memories. They have short memories. Nkwalaa adwene yɛ mode dwene kɔ akyiri no ɛyɛ short. Meti gyina ha kae 10 years ago de obi di yɛ me but akwalaa woyɛ nade a akyɛ kora yɛ 2 minutes na memory no ɛntimi mmene ntra 3 minutes because nyame ama ɔmo adwene no yɛ ketewa bi nti ɛntimi mmene nkɔ akyiri na nyame sɛ saa akwalaa wei na me sɔfo ata megyina menkɔ sua ahobrɛaseɛ mfiri ne nkyɛn. If you don't have short memories, the obedience you 10 years, 5 years, 6 years, 2 years, 1 year, they be on it. That's it until. So humility will make you forgive, forget. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. To have short memory, they let go of issues. Issues easily. They let go of
of issues so easily. Ore mo am won kura wa ha no, you be a witness. Kura ntimi yo ade ba kokko so ntimi bua kura no na kura no wa tua fa so acha kura tirimi na kura ne se ba wo because omuma problems contempt. But painful when you become idle, one problem bitma destroy forever. One problem. Uti hay kurai unu obi ya kana ya kano adibe se bosome miensa. Adibo sumi nai. It takes the spirit of pride to hold on grudges. Because why do you say me na me to me duani di no obi antimi detective mame de me pena meka sa no e ya hantan sunsun na yesade. But in Kola, they let go of issues. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. They make peace quickly and easily. In Kola, they make peace easily. In Kola, only no kunsi no sanu abum no kasa. Ko adi mo ko shobe sirewu. Omo buru omo sa. No mo say di agrobum. Because Bible say, blessed are the peacemakers. They will be making peace beyond. They be a men train will be and take the initiative. Bible says Shirani apata for. They say bibi betumi asi will take the initiative first and make peace. Ejiroma hombrase, echira hombrase. Onipa bia oka sorry. Oh me pacho. Oh we can work things out. Sa nipa no ahombrase sunsun tinimu. Amen. Amen. Obu ha wa yam from so but so be ka me pacho won't me kanda because office or can what degrading home. Make peace because the sign of humanity. Amen. Amen. Make peace easily and quickly. Hallelujah. Amen. Number 2, children sit quietly and listen to instructions and teachings. Number 2, no. Adi ba ko nyankopon sin kwala de bere wo ho ase. You must learn how to sit quietly to listen to instructions and teachings. Onipa bi obre no ho ase no. Obre no ho ase receive instructions. Obre no ho ase receive teachings. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Obi o ya hand time when you give them order, they will not do it. You can't give proud people instructions. They will never obey. But people who humble themselves always follow instructions. There is an instruction from God that we must follow. There is instruction from authority that we must follow. There is authority, there is instruction from husbands that the wives must follow. There is instruction from fathers, mothers that the children must follow. When you are proud, you will never follow instructions. But in Kuala, you tell, hey, do this, hey, go and bring this one, no America. Go and do this, no America, because omu promo was what the sense say, omu question the mama said it na okachem se minko fa wimra. Omu ya humble, but you nini we are. You feel say we have come of age, and nobody can order us, and that's the spirit of pride. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Children, number 1, children allow themselves to be led. They allow themselves to be led. But when we become idle, it's very difficult to lead people this generation. And then you leading nipa generation way into heaven nipa kakre be because nipa be big into leading them. And the husband cannot lead their wives, parents cannot lead their children, and will be independent. Because no matter who you have become and what you have become, somebody is better than you. Remember that. Baby, won't do a brabum bia will be also.
And you need to humble yourself to be led. Jesus said, follow me, Matthew chapter 4 verse 17. Follow me and I will make you fishers of men. Follow. And the disciples followed. So we need people who can humble themselves and follow the instruction. Follow without asking questions. In some years back, we followed the senior pastors, and here we are. We followed their instructions. Yet the Incrophobia some years back, without asking any questions, and by the grace of God, amen. So they have arrived. They don't need anybody to lead them anymore. Children allow themselves to be led. But no follow. As long as he or she is with his parents, there is confidence. Amen. If you are humble, but when you are humble, you allow yourself to be led. When you are humble, you allow yourself to be guided. And you can guide children easily. You can guide them, but when you become idle, difficult to guide people, because everybody thinks they know. Until said generation way, you better raise leaders because you can't guide anybody anymore. Hallelujah. Amen. You can correct children. They will not cry, they will not fight, they will not insult you. You can correct them. When you are humble, you allow yourself to be collected. You'll be collected. A dear Bakoma who was generation when he said, won't mean to nipa for you. But in Kola, hey, do it this way. No, the Kanoa. Oh, you say, Nankola. But it would obey we are be being over country and be more befa. Who correct in any into who correct in who are correct no bomusio because obi anim so onim ti adentina wo do be catch me sade nya sa na ye no but onipa bi obere no hansen o man ho kwan ama ye kire de wo so ye. Hallelujah. Amen. Because the only wo wi ase bia no obi nim chen o ye mi tina so ha me ye. My yaya will be a better, more anointed than I am. Michelle said, they know things I don't know. So someone corrected me, say, who can say it was not good. I have to listen to. So a dear be a way piano, you must be corrected. I am and it and found a level what yenmu ye di asofuna ni mukura no ye wo member wotimi ba be correct wo sofo so many times bitimba wo fe sofo we nka we ni say ya don't fight Mr. Nyamin Shirao na machi me nka kire ni say next time be say ni bi I am a pastor I didn't know about me be correct me. You have to accept it because it is a sign of humility. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. So when you are humble, you allow yourself to be corrected, counsel, and take advice. So we will be all brave once here. Obama who kwai am yet too. Generation we adeba ko ani board din a counseling. And Crophobi offices or Mudisika. Uko counselor a Jessica. But in the generation way, young ones don't want to be counseled. But but because of but then yentimin to nipa fo enemre yentimin to nipa fo onye sisi so obobra na de ono jese wa pakọ pem ansa na wo hu se de oye enye ba se obetu no fo se anamo wo ye otu enye dan ni se no onye da and you become an enemy. And it nipa ntimi to nipa fo biem hwe ukoko du level bi na yentimi nka wasem biem a wo wie ya no se ukodu level bi
na nipa ntimi nka wasɛm bi mu a wawie ya no because that's your end. If you are a pastor na for obi ntimi nka wasɛm bi obi ebe woni ma osuro because why your own cantan cross to obi ntimi nkasa nkyerɛ wa, that's the end of your ministry. Hallelujah. Amen. Uko do level bi, whether you are a worker, a singer, any other work, na nipa ntimi nkasa nkyerɛ obi mu a unkɔ baabi a wo wiase da ubani nam kaso ha sa unduru baabi a udwumadie ntra kaso. You need counseling from people who are above you, those who know better than you are. But because of the spirit of pride, we are not ready for counseling. Na ejiroma hantan. Don't say Nancy obi anka wasem bi obi aja life ama. Because obi afro too for penal bof. Hallelujah. Amen. Obi bi obre no ho asem. Oko for counseling. Oji advice. Onye no so ni bibia. De wo ye bia no oji advice fi omo ye better. Omo ko manim chen no. The spirit of humility. Amen. Eya hantan na ma who say I don't need anybody. Amen. Children, who are children, when say children are not independent. Children, they are not independent. When you are humble, you will never be independent. You must not be independent. You must depend on people. Children depend on the strength of their parents. Akola bien wa obeko fi no independent. Tie. Always a time na usalo. Na wo ya akola pa. Na wonya memasem, na wonya masem, na wonya nsasem. Kosi time wonya 18 years I follow my instructions ase. Da wo free wo maame mo instructions ase ahu se afede why independent because mrana ma okwan se wonya 18 pe na memasem ba. Because your mother cannot control you anymore. Afede obo bra bia ope insan na wonom namfo basa na wo fa because o maame wo adwene ye wo se wonya 18. But time na wondu sa level na wo maame no mase no, look at how good you were. Say na wo bra wo ase, say na wo sitie, but who ye wo adwene say no maame no control wonya 18 utimi to abanti. Hwede na wo bra boye. And no maame ndu papa ntimi nka wasem bi. Soro a wo soro ye nyina ye tama wo firi wo maame no mase. Don't be independent. Nipa bi owo wi aspo fi say ono de aware bebre nkosna bia some of the wives and the husband are independent. I don't need my wife for anything. I don't need my husband for anything. I can do my own things. I do my own businesses. And some of you, your marriage is going down because you think you are now independent. This church, nobody is independent. Hallelujah. You must copy. Yeah, listen, come. Yeah, there are people who dressing. Don't be big. Don't go for minimum dressing. We copy from them. When I catch our dress, know about Mr. Bemani. We copy. I copy a lot of things because you call us ghetto boys. But by the time we were leaving, we left as handsome men. We baby who say for you baby. We copy their lifestyle, the way they talk. We copy their dressing, the way they wear their shoes. We copy a lot of things and we add it to our life. It's very important you can copy people's words. Okay, they will be kasa, they will say kasa. Copy the style of talking. It's allowable. You can copy people. Hallelujah. If you're a pastor and you want to become great, you can copy great pastors. I didn't tell me to books. I didn't tell me preaching. I would to copy certain styles and method. And no message, but I copy certain things. Me also be preacher. Me share so phone
me share the way okoba, the way ending the message, the way we end na ma copy ade. If you are not somebody who copy good things, it takes humility to learn from people. Paul say, copy from me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Said the me copy yes, you know. Inti, I was saying nipa bi last onto obi aware yakos ultimate copy. O de boni e wom na wo so a. The way uncle for your money the way uncle for to my brabo, the way uncle for comport to mo abonten. Can't you humble yourself and ask them for them to show you the way? Amen. May God have mercy. Number 4. Children are not conscious of the word of others. They are not conscious of the word of others. Omo bro mo said to the sense say omo adwini ni nkrofo yie so. They don't bother themselves. A time we want to catch up. We want to be like our friends. We want to be like others. That's where we envy people. We do all kind of things to catch up. But in Kalam found omo tension ni nkrofo yie so. Content. Contentment is a great gain. But when you become an adult, you want to be like people in a negative way. Kola oma dwene ni nkrofo ye dis. Opa nyawia se japade nyina kola attention ni wo. Oba kona one na ma me shebom, but they are happy. Ni ma mi susu opa baby papa akono akola ne mfa ho beda anwem, because naturally they are humble. But yenyini wia afei na ye hwe de we na brabo hwe sika we wo hwe car we dem hwe fie we asi dem, we start envying them. That's why people are doing all kind of crazy things to make money. Humility wow, wani so baby nyame do adu for now. Humility wani so baby already do adu. As time goes on, then you can enlarge yourself. And your hunter, you say, "Yeah, what to say?" Amen. Children that not envy people for what they have. Humble people don't envy people for what they have. Hey, akola na nimre, o nsa akola hu se kai ko, oburu ma me se chichire ni ma me ko peka ni bi no me dem. Kola omu mfa ne kasa ahodo a esi ni nua akola fie. Mfa yen ani ekoyi nua bi fie ko hu niam akese wo ho a ye ni bre ye ni pedua mpo a ye de beji ye anya sa niam. Eya hantan na me ye sa. Nyame hu yamobo. Me se nyame hu yamobo. Don't envy people. Say nyame shira obi a, he is still in the blessing business, and it will be your turn very soon. Kolani mere nkrofo yi edi. Baby nyame de wo kon sa. Say nyame treat wo shiw na wo kon kakra. Don't try to jump from one step to 10. You want to be like somebody I know that become and don't me share there anajono. Na me share woman bi asem. Na woman na ka kwan a oni ne kunu fa so ye o ministry. Me to di na me say mama we osua ne sisi ya obeto form efri say o shase 40 years ago. Into gradual baby o mo du ni sika o mo nya ni sabre no. Oni bre na NCA because or start here 40 years in order to build this our also person did 1 year pay yes or no. Unim fear do or their boss kanya 1 billion then accounts 2 billion 3 billion or 20 billion. O person wonya bi. No chatro na mema say ne da no mo ne da. Ah. So pesika gu na accounts.
one shiny year, member of council not so red. By Yamiman so green amount. Number 5, children does not discriminate. Nkwala omunye yimu. Jesus obi bi around dan ne ho anya sa akwala we no on kwa hindi nkwala omunye yimu. Eya hantan na me yi nipam. Discrimination ene na ekum Ghana. Akwala mfa ho se we obeko baabi na akwala bibini ni aborofo mate ho no mu di agoro. Hey, get out. He is monkey. Go. But akwala na mfa ho. Na tension ni baby ni pakro ni free body ne color. Because nyame amomo honhom a emomo accept nipa. So Jesus said, so obi andan no asanya so akwala we no ye nipa mu yimu because men were created by the image of God. No one be detecting nipa de oye nipa de oye aboa. No one be kire de oye monkey. Nti nkwala omu yiyi nipa mu. He nyini ne sahanta baye mu a ani yiyi nipa mu. Children accept people no matter who they are. That's number 1. No. Children, they accept people no matter who they are. Tube ko baby na nkura omuni nkola omu accept obi a akola ba sisi ya obeko we ho onfa ni nipa na okọ nche ni ofiri Santa princess we gina na okọ we no de medika ko we ho because sa no mutie ba wo ba asore a ogina otadan ho o mpese wo nua mpo beben ho sunsunfi but akola mfa they are social omu ba omu sire mu di agro omu no we betima di agro no mu sire wo ba nipa hu hinti na otadan ho umpese obi abeben me de ise de me hwe me ho ye wa ha o ise de me mpem ho nsem bia ebre bi ba obe hia nipa ebi adan nipa na wona ne twe atwe adwan woma so no na da bi aba na oba bewu wona na ewo ho wa pa ba bi dia de nche no di kan akontem children. Okay, when you are humble, you will not relate to people based on their beauty or their handsome. So we are humble senior. Only nipa relate because they are beauty. This guy they were cute. They ne kwa say ba onka. But if they ne kwa say so na ke be show. But they are handsome no enko yie. Obe show. Obe di watem. But the eye say no. Who so I say it no obere no ho ase dem ma wo ba no because also okofo ma but we are handsome be pie koyie o ware sa hankrofo no wo problem if you say o ya oba bi akuno maka wa hinta sempa the man bebre no ne ho nya fe ne ho nya fe me ne ho nya fe ne kala kra na nya me fe me ne ho nya me fe bra no ye tietia dodo esne bia tietia na betimi ahyew ama wo ho ato wo ba ko wale tall guy na ma di nechi wakoma beti say hey esne bia short guy no na bi obetimi ahyew di wako the level bia won dan twene honda bia but wo hwe nipa na no di kan yi nipa nim we di tietia dodo mi de mi probia ne bosu kakra na ne bosu tre kakra nti se ne buya hwe anse so fata onka ho ene no wona me de mi poba me de onyina so dia oboa o ti nipa yimu. Don't relate to people because they are handsome or they are beauty. Yes, I will make a big mistake. Enya ade bia efe na ye papa ade wo bokokru na efe pa so na ye quality fun a enye papa no ena efe babo hu buro ni bi no okuta baire ba fun ni me womu no betima di 3 years na de da tukura ade bo efe so na enye papa ti mendi ade afe chi nko a men kase ade efe so a enye ade so efa eye because heaven kura efe but men related to people because to me omo ho fe to
to be one and down for phone and on Friday and what time to only number for phone. I am more Fenqua. Or your calls on fortune to Madame for. On fortune to Madame for Tico call for to Martin to for. Rebecca could be to go to before moment to go soon. So you have to be very careful. Listen, children are not concerned about people's educational background. On found in your diagram, so go school, so go school, on found. Omo bromo so to the sense omo ne obi a diagro and found so go school, so go school, so you so free. Omo found obeko baby na nkra omo diagro ba akwa ni aye say. And so no money need diagro. Oh, obeko na nkra diagro ba akwa ni say etie ni. Yet akra na nkase free mu ko. They accept people. So bro once ya obe welcome nipa nyina because omo ye nyankopon abode. Me na me catch it. You don't know who you will meet tomorrow. Men yi nipa respect people. Men kasantie nipa baby o free da. Ebe lead to hell. Bible said was it due wa wo catch it onyanko se aboa. Matthew chapter 5. If it's obedi atemu mu for because nyame wa mba aboa ne go dem ha nyame bo nipa ne ba dem ha. So when you say we aboa what you say nyame aboa kwasiat they're useless nyame abono entity. So there are some words you use ye kire nyame say nyame nsan no adwuma nye pacho nipa nyo no ane bo ne na hwehwe nyo no ane bo ne na hwehwe odi firi soro na ba enyo no ane bo ne na hwehwe obi enu obaba wi aso se me kope na hwehwe odi firi soro me se me na nya akese esu me sipega wuntimi ntwa nyame onyu obi na bo no ho ba so baba yakese obi enu ofiri o se me ko yakese nyame ne kasa wo se da wo sitie ne kese na me de ma wa ebe fataw no di amano weri o sododo na ono na wo yakese enye nyame ne bo no se de nyame fi se be fata no we wa fondo do we hwehwe do me pa cho sa na nyame ye no. So don't discriminate. Hallelujah. Number 6, children are not conscious of their living circumstances. And they are not concerned. They are not conscious about their living circumstances. Hey, me had a minute. But I found ni mama ni da buom omo ni problem oko ho dan ya woni ni mama demu a mama ni su batakola no fa o di agro wo ho di wo ho on fa ho ohun ho no say second heaven because omo ni so level bia nya be do omoko but yenyini we put pressure on people to make our life better. We cry, we cheat, we sell our body because you say your life here better. Oh, my life I better no. Oh, say no another way. Humble yourself and kolam fa yenem ho. Omo dem nkonya ni ho akolam fa ho. But yenyini we put pressure. We will do everything, sell our bodies, do all kind of things to make a living. See, we'll be able to say, yes, a class. For what? Are you proud, sir? You are not competing with anybody. You are here to fulfill your mission. Humble yourself and accept your living now. As God is progressing you, you can also progress. Sani Bobrano. Children don't care how expensive their clothes, their phones, and their jewel are. Akola mfa watade ehye no
wobɛhyia akwaraa no agyanka na bɛhyɛ ɛna ɛhyɛ no ɔmfa ho agyanka bɛhyɛ ɛna ɛhyɛ akwaraa no ɛyɛ yɛn ne yɛma mepɛ sɛ meba yɛ class ne akwaraa no ɔhu hwee mpaboa a watɔ ne ntade a watɔ ahyɛ akwaraa no ɔhu ɔnyanya 12 years ne wɔ n'ani aba no nso ma nahu sɛ wɔn nso wɔ wiase onim ɛyɛ nipa na bɛyɛ akwaraa no ayɛ fɛ but ɔno akwaraa no ankasa yɛ adresse ne no ɔhu hwee. So why worry yourself spending all your money on the children clothes? Wabra akwaraa no ankasa wo hu sɛ obi a wawu na wakɔtɔ gold adaka kɔsie no ɔhu hwee saa no nyame pɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase yɛ menkasɛ menhyɛ atadeɛ ne bɔɔde menhyɛ atadeɛ yɛfɛ but according to your level. Don't go beyond your level. Kwala mfa ho so okuta phone so oni phone mfa kwala kuta yam mfa ho wobɛhyia ɛna abrante ababa a wafo ekuta no etimi top rot. Who are you trying to please? Why na opesa woman who say we are big? Why na opesa wo yɛ kɛseɛ man who say wo de wo so hyɛ hɔ? Bra wo ase na nyame baabi opesa odi uduru no ɔmfa wo ntra hɔ na kɛsesɛm no dɔɔso. Midawie next week ni atoa so. Sɛ wopɛ sɛ woyɛ kɛseɛ daakye a yɛsɛ akwalaa ɛnɛma wei yɛama abrabɔ ayɛ den nti ama suicide kɔ so nnipa yɛ bɔne to get money because ɔpɛ sɛ debi ɔno so ɛtumi keep on standard kakra but can you not pressure saa ni hɔ but ɛnɛ pressure especially young ones no yɛn live life normal yɛn brɛ yɛn ho ase na yɛn bɔ bra no not to please others but to please God and at due time our stars will shine. Sorry, John Asumaya. Me pɛ sɛ ɔkɔ nipa mmienu mmiɛnsa nkyɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ are you humble? Wobrɛ wo ho ase ana? Woka wei kyerɛ no a ɔbɛte aseɛ ɔbɛte deɛ ɔpɛ sɛ ɔka no ase. Kɔ nipa mmienu mmiɛnsa nkyɛn pɛ sɛ nti wobrɛ wo ho ase ana? Busano sɛ nti wobrɛ wo ho ase ana? Bible sɛ ahobrɛaseɛfoɔ na ɛbɛnya asase no nti asase no da hɔ ma ahobrɛaseɛfoɔ busane sɛ